तर मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इव्होल्युशन जी थेरी आहे इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन्स ऑफ मेंडेलियन genetics and Darwin's theory. As a result, both the theories are united and get both the beneficial rules in this theory. So we discuss the 5 key factors on this book. So book is a Stebbins in his book we discuss the 5 key factors such as gene mutations in the chromosome structure and number of genetic recombinations. Natural selection, reproductive isolation constitute the evolution of new species. ओके नवीन स्पेसिस सपोज इव्होल्युशन व्हायची असेल तर त्याच्यामध्ये 5 फॅक्टर्स लागू शकतात. जीन म्युटेशन लागेल, म्युटेशन इन द क्रोमोझोम स्ट्रक्चर्स, नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नॅचरल सिलेक्शन and reproductive isolations. So all individuals of the some species constitute a population. The population occur in a small groups of inbreeding population. जे इनब्रीडिंग पॉप्युलेशन असतात ते स्मॉल ग्रुपमध्येच असतात आणि स्मॉल ग्रुप्समध्येच राहतात ते. ओके देन such small inbreeding groups of population is referred to as the Mendelian populations. So total genetic information encoded in the sum total of genes in a Mendelian population is called a gene pool. जीन पूल म्हणजे काय? जेवढी पण जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असेल, ठीक आहे, दिस एन्कोडेड इन अ सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ मेंडेलियन पॉप्युलेशन्स. ठीक आहे, सर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन्स आपण ॲज अ मेंडेलियन पॉप्युलेशन्समध्ये कॅरीड आउट केलं तर त्याला म्हणणार आपण जीन पूल. Simply, gene pool means the total number of genes in all individuals in a population. The gametes produced by individual furnish a gene pool to the next generation which genes will be selected. Okay, so the migration of population effectively alter the gene pool. Okay, so populations can be effectively alter the gene pool. So the migration of population effectively alter the gene pool. ठीक आहे, पॉप्युलेशन सपोज मायग्रेशन होत असेल तर जीन पूलवर पण काय होणार, फरक पडणार. द जीन पूल ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर बाय द मेंडेलियन पॉप्युलेशन्स. एनी चेंज इन द जीन पूल अफेक्ट्स पॉप्युलेशन्स. जीन्स आर अरेंज लिनियरली ऑन द क्रोमोझोम्स हॅविंग डेफिनाइट पोझिशन्स. ठीक आहे, जीन्स हे क्रोमोझोमवर लिनियर मॅनरमध्ये अरेंज असतात विथ द डेफिनाइट लोकस. According to the Mendel, every genes that influence the trait has 2 alleles. ठीक आहे, मेंडलच्या नुसार एका जीनचे 2 कॅरेक्टर्स आपण बघतो, डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह. द प्रोपोर्शन ऑफ alleles ऑफ द जीन पूल टू टोटल नंबर ऑफ alleles given the locus called gene frequency. So the modern synthetic theory comprises 5 main factors broadly divided into the main concepts like genetic variation caused due to the various aspects. आता व्हेरिएशन कशामुळे होत असते? म्युटेशन, रिकॉम्बिनेशन, मायग्रेशन. म्युटेशन मीन्स सडन इनहेरिटेबल चेंज. रिकॉम्बिनेशन्स मीन्स क्रॉसिंग ओवर और द क्रोमोझोमल्स हायब्रिडायजेशन्स अँड मायग्रेशन्स. दॅट इज further the transfers of species from one place to another. Then second is natural selections, isolation for explaining the evolution of species. Then what is the genetic variation? The change in the gene and gene frequency. So the change in the gene and gene frequency is known as genetic variations. जीनमध्ये चेंज होत असेल किंवा त्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये चेंज होत असेल तर आपण त्याला जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणणार. सो त्याच्यासाठी काही फॅक्टर्स आहेत. पहिला फॅक्टर आहे म्युटेशन्स. आता म्युटेशन म्हणजे सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल. त्याच्यामुळे काय होत असते, क्रोमोझोम किंवा क्रोमोझोम नंबरवर फरक पडत असते. ठीक आहे, आणि म्युटेशन हा सिंगल जीनमध्ये पण होऊ शकते, त्याला म्हणणार आपण काय, पॉईंट म्युटेशन्स म्हणणार. आणि इट लीड्स टू द, त्याच्यामध्ये थोडंसं तरी चेंजेस आलं तर तो फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन आपल्याला दिसून येते and causing what is called as the variations. Then genetic recombination हा सेकंड फॅक्टर आहे. रिकॉम्बिनेशन म्हणजे काय, जेव्हा गॅमेट्स
मिक्सअप होत असतात. मेल गॅमेट्स अँड फिमेल गॅमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ झायगोट अँड ड्युरिंग झायगोटच्या वेळेस कॅरिओकायनेसिस होत असते. सो आफ्टर ड्युरिंग द रिप्रोडक्शन्स द गॅमेट्स आर फ्यूज अँड karyokinesis taking during the karyokinesis the gametes are intercross. So reproducing organism during gamete formation exchange of genetic material occurs between the non-sister chromatids between that is the two chromosomes crosses homologous chromosome crosses together which is called as a crossing over produce a new genetic combinations. As a result of variation occurs fertilization between the opposite mating gametes leads to the various recombination resulting in the phenotypic variation. ठीक है, हा एक रिकॉम्बिनेशन है. व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन मीन्स इज कैरिड आउट बाय द क्रॉसिंग ओवर. देन जीन फ्लो, that is a movement of gene into one population to another populations. ठीक है, so movement may be from migrations of organisms, gamete transfer that is a dispersal, and segment of DNA that is a transformations. Then what is a genetic drift? That is a random fluctuations म्हणजे अल्टरनेशन ऑफ अलील फ्रिक्वेन्सीमध्ये चेंजेस येतो बिकॉज ऑफ द रँडम फ्लक्च्युएशन्स, रँडम सिलेक्शन ऑफ जीन्स ऑकरिंग इन द नॅचरल पॉप्युलेशन बाय प्युअर चान्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. याचे आपण एक्झाम्पल बघू. when the size of population is severely reduced due to natural disaster like earthquake. सपोज अर्थक्वेकमुळे, फ्लडमुळे किंवा फायरमुळे एकदम पॉप्युलेशन कमी झालं आणि इलिमिनेट झाले आणि त्याच्यामुळे पर्टिक्युलर अलील पण काय झाले, इलिमिनेट झाले त्या पॉप्युलेशनमधून. देन स्मॉलर पॉप्युलेशन्स हॅव ग्रेटर चान्सेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक आहे, इट विल रिझल्ट इन अ चेंज इन द जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी. स्मॉलेस्ट पॉप्युलेशन हा जेनेटिक ड्रिफ्टसाठी इझिली रिस्पॉन्सिबल असते. So genetic drift is also as important factor for evolutionary changes. Then chromosomal aberration, that is abnormality. आता abnormality कशी राहू शकते? स्ट्रक्चरल राहू शकते, मॉर्फोलॉजिकल राहू शकते. चेंज इन द क्रोमोझोम ड्यू टू अरेंजमेंट्स called as the chromosomal aberrations.